Good morning, everyone, and welcome to the workshop Lead the Future. Today's workshop is organized by Power English with Miss Grand Vietnam 2022 at Hoa Sen University. Tôi tên là Phạm Ngọc Phương Anh, Miss International Việt Nam 2022, là đại sứ của Power English và ngày hôm nay tôi sẽ là host của các bạn. My name is Phương Anh, Miss International Vietnam 2022, the ambassador of Power English, and today I will be your host. Kính thưa quý vị, để trở thành một hoa hậu đại diện cho Việt Nam tham dự một cuộc thi nhan sắc quốc tế, thì cô gái đó ngoài việc xinh đẹp còn phải có kiến thức đa chiều đến từ các lĩnh vực khác nhau trong xã hội, và đặc biệt là không ngần ngại thể hiện ý kiến cá nhân trước đám đông. Ladies and gentlemen, in order to select the representative of Vietnam for Miss Grand International, the winner, apart from being beautiful, must also possess multidimensional knowledge about different topics in life, and she should always be ready to express opinions in public. Và ngày hôm nay, để trang bị cho các bạn thí sinh những kiến thức và kỹ năng cần thiết, thì workshop Lead the Future sẽ có sự tham gia đến từ các chuyên gia của Power English. Today, in order to provide you the necessary skill set, today's workshop Lead the Future will have the participation of professionals from Power English. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu. I would like to introduce ông Nguyễn Hồng Tú, Executive Director of Power English. Mr. Ken Smith, CEO of King Smith Clothiers, professional coach. Mr. Morris, English coach of Power English. Associate Professor Võ Thị Ngọc Thúy, Principal of Hoa Sen University. Vâng, và đặc biệt là các bạn thí sinh ở vòng chung khảo Miss Grand Vietnam 2022 and our top contestants of Miss Grand Vietnam 2022. Vâng, và để mở đầu cho buổi workshop ngày hôm nay, chúng tôi xin mời ông Mr. Ken Smith, CEO of King Smith Clothiers, sẽ lên sân khấu để chia sẻ những kiến thức về public speaking. I would like to invite Mr. Ken Smith, CEO of King Smith Clothiers, to come to the stage and talk about public speaking. Xin mời ông. Lost track of time, so I'm not sure if this is good morning or good afternoon. What I'm supposed to talk to you about today is about presentation skills. This is something that I've had to improve on over my 20 years in Vietnam, both as a coach and as a lecturer and teacher. I usually like to refer to a gentleman named Winston Churchill for a lot of this because he was considered to be one of the better speakers of the 20th century. And he said something that I think is very appropriate for today. When you're presenting, you need to treat it a bit like a woman's skirt. Short enough that it gets the Đây interest, bạn đang là Power English but đang not so chia sẻ long that những you cái lose the tips interest. để có thể học tiếng Anh. So, Và các bạn có thể thấy đó chính là you want to make sure that I'm năm not 2 speaking các too bạn long thí today. sinh tại I Miss can Grand give Việt you Nam a little 2022. But more pertinent as far as Mr. Churchill's remarks about presentation, the way that you structure a presentation so Mọi that người có it's câu most hỏi gì không, hay mọi người có những cái gets tương tác to gì the không? point, and it allows people to follow you and to pay attention. Vì đây là một sự kiện về tiếng Anh cho nên là chắc chắn sẽ có những cái That's the introduction. những cái ngoại ngữ khác. Thì Tiên hôm nay không đến buổi sự đến với Lead the Future nha bạn. Tell them what you told them. That's the conclusion. So you need to be a Đây chị little Phương bit Anh đây, repetitive cả nhà in what ơi. you're doing. Now the main body Hello, should chị have Phương no Anh. more than 3 points. Đây là dạng thí sinh If you start của Miss going more Grand than Việt 3 Nam. points, you're going to lose interest among Yes, your listeners. các bạn đang rất là tập trung One để thing có thể that I lắng nghe can những tell cái you tips, over những many cái years of speaking dạ, những cái phương pháp is tiếng that Anh và những cái chia sẻ của if you lose people at the beginning, đến từ đơn you're vị not going Power to gain English. them back.
And most listeners are very bad listeners. So you have to kind of help them along. Now, most of you are going to have it a little easier than me because you're much more attractive than I am. So I think people will pay attention to you better than they do to me. But one of the things that I've learned from doing design for fashion, in addition to doing coaching on speaking and other things, is that you can prepare the way that you look in order to get people to follow what you're presenting. And so you want to design your look so that it helps people to see your face and your hands. If they're looking at too many other things, then they get distracted and they lose the track of what it is that you're trying to say. And so I always try to make sure that I'm wearing dark to cover most of the body. I know it's kind of hard to do, it's a big body. But I go lighter on the inside because this shows almost like a spotlight to the face. So it helps people focus to the face. And the more that you can do to help people to hear you and to listen to you, the better it is that they will understand your message, the more focused that they will be. And today we have quite a lot of speakers. Now the people that are going from about the middle to the end, you're going to have to try even harder because people are going to start getting a little hungry for lunch and a little tired of sitting in a seat. And so they're going to want to get on to the next person. Okay, are we finished yet? So those of you that are middle to end, really focus on the steps of going from beginning or introduction to main body to conclusion. That way you're holding the interest, you're being repetitive enough that people will hear. Now, there's a few things also about confidence, and I believe that you've had some good instruction already from Maurice in this area. But to be confident, you need to first make sure that you're happy with the way that you look. You know, if you feel confident in your makeup, your outfit, and everything else, you'll be able to speak more confidently. If you're a little bit unprepared in those areas, it could be disaster for you. Another thing is in your speaking itself. Normally when I speak, I would have a PowerPoint or something, and I use that as an old man to kind of cheat because I put things on there that are my speaking notes. Today I'm just kind of speaking from the hip. And so what I try to do is to stay focused in a specific order. If you are going through your presentation and you kind of lose track of what you want to say next, most people get nervous and they use what I call word whiskers. Word whiskers sound like this. It's those sounds that come out of you when you're nervous and you're not sure what to say next. And those things will make you seem like you lack confidence or like you lack knowledge. Don't ever worry about forgetting an important point, because usually the people in the audience have not studied the subject that you're talking about well enough, nor are they listening well enough to know that you missed the point. As soon as you stop and start looking worried and using word whiskers, now they know, she just messed up. Okay? So as long as you can just keep on going, you'll be fine. I also do a little bit of singing, and I've had a recent accident which has kind of limited my mobility and also sometimes makes me forget things. I was on stage for the first time again last Thursday and did 2 songs, and I honestly cannot remember if I did all the words correct in the songs. But because I just kept singing, I think nobody in the audience knew, well, partly because most of them may not speak English well enough to know that I missed some key points. But as long as you just keep going, people will not realize that you've made a mistake. One of the big pieces of advice that I'll give you on word whiskers is this. If you have a break, like I just did, where you're not quite sure what to say, saying nothing, being silent for a moment is much better than putting a inside what you're saying, okay? So today, as I'm watching you and judging you, I'm going to be looking for who takes that piece of advice most seriously. If I hear or something like that in the middle of your presentation,
you may not get a very good mark from me, since this is something I'm really hitting hard today. You want to make sure that you just leave a pause in there. It seems more strategic. It seems like you're considering something important rather than you've forgotten something important. Okay? I'm going to cut my comments a little short today because I know that we're starting a bit late and I don't want people to get too restless. I want to give all of you a chance to do your very best job today. I have to say, though, that usually when I speak, I do it without my glasses because I'm less nervous. If I can't see the audience, I don't know you're there, then I get a little bit less nervous. But I had to fight that urge today because the audience is too lovely. So I wish you all the very best of luck today, and I hope that I was able to add something to your knowledge about how to do presentation skills. Thank you. Thank you for your kind remarks, Mr. Ken Smith. Xin được cảm ơn những chia sẻ đến từ ông Ken Smith. Và hồi nãy thì ông có nói một cái ví dụ rất là hay trong việc public speaking, đó là khi mà mình lên public speaking thì bài nói của mình nó nên như một chiếc váy của người phụ nữ đang mặc. Nó phải đủ ngắn để có thể bao gồm những chi tiết đầy đủ, nhưng mà cũng không được quá dài, tại vì như vậy sẽ làm người nghe cảm thấy nhàm chán. Thì với tinh thần đó thì Phương Anh nghĩ nếu hôm nay Phương Anh đi thi chắc mình đã rớt từ vòng gửi xe rồi. Váy hơi dài. Vâng, và bây giờ sẽ không để cho quý vị đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ đến với phần thú vị nhất trong buổi workshop ngày hôm nay. Đó chính là màn thể hiện khả năng ngôn ngữ ở mỗi cá nhân trong buổi workshop Lead the Future. And now we will move to the most interesting part of today's workshop. That is the contestants' presentation. So let's get started. Vâng, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có 2 vòng thi. Và với vòng đầu tiên chúng ta sẽ có 31 bạn thí sinh và mỗi bạn sẽ có tối đa là 1 phút để trình bày ý tưởng về chủ đề. Và tất cả 31 bạn thí sinh sẽ có chung một chủ đề để nói. So in today's workshop we will have 2 rounds. For the first round we will have 31 contestants and each of you will have maximum 1 minute to talk about the subject. And the 31 contestants will have the same topic. Sau vòng thi đầu tiên thì ban giám khảo sẽ chọn ra top 5 thí sinh để bước tiếp vào vòng 2. After the first round, the judges will select the top 5 contestants that will move to the second round. Và với các bạn thí sinh thì các bạn hãy xem như đây là một cơ hội để mà mình có thể áp dụng những kiến thức mà mình vừa được học, và cũng như là một cơ hội để mình thể hiện tiếng nói của mình trên sân khấu. Cho nên là mọi người hãy hết sức thoải mái và tự tin, và xin chúc cho tất cả các bạn thí sinh của chúng ta thật nhiều năng lượng. Vâng, và trước khi đến với phần thử thách ở vòng 1 thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ban giám khảo. I would like to announce the judges for these 2 rounds today. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hồng Tú, Executive Director of Power English. Xin trân trọng giới thiệu Mr. Ken Smith, CEO of King Smith Clothiers. Xin trân trọng giới thiệu Mr. Morris, English Coach of Power English. Vâng ạ, và bây giờ thì không biết là các bạn thí sinh của chúng ta đã sẵn sàng nghe chủ đề của vòng thi đầu tiên chưa? Và với chủ đề này thì các bạn thí sinh sẽ lần lượt lên trên sân khấu và mình sẽ có 1 phút để trình bày ý tưởng. Và đây là một cái chủ đề mà Phương Anh nghĩ sẽ rất là cần thiết một khi mà chúng ta đã đại diện Việt Nam đến với một cuộc thi quốc tế. Và chủ đề này mang tên là I am Vietnamese. Tôi là người Việt Nam. Và các bạn sẽ có 1 phút để trình bày cái ý tưởng về chủ đề này. Và tất nhiên là để giúp cho các bạn thí sinh có một phần thi thật tốt thì ban tổ chức cũng đã có những gợi ý để giúp các bạn phát triển ý tưởng của mình hơn. Thì đầu tiên là các bạn có thể nghĩ về cái định nghĩa Việt Nam của mình. Và định nghĩa Việt Nam thì nó sẽ khác ở mỗi người và có rất là nhiều khía cạnh để chúng ta có thể chọn, ví dụ như là về lịch sử, về văn hóa, về ẩm thực, về du lịch vân vân. Và các bạn có thể chọn nói về nhiều khía cạnh hoặc chỉ là nói một khía cạnh nhưng mà nói thật sâu vào trong khía cạnh đó. Và nói chung là các bạn sẽ có 1 phút để trình bày ý tưởng, cho nên là sự lựa chọn là sẽ ở các bạn. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể nghĩ về việc là giới thiệu Việt Nam cho bạn bè quốc tế sẽ ra sao. Thì đây là những cái gợi ý mà ban tổ chức đưa ra để giúp cho các bạn có thể phát triển ý tưởng của mình.
So to help you with the presentation, we have prepared some clues for you. So you could think about your definition of Vietnam, of being Vietnamese. You could choose to cover one of the aspects like religion, history, culture, tourism, or food, etc. And you could also think about how to introduce Vietnam to our international friends. And all in all, you will have maximum 1 minute to present your ideas. Và một cái điều rất là hay mà ban tổ chức cũng gợi ý để giúp các bạn kết cái bài của mình nó mạnh mẽ hơn, nó chắc chắn hơn, đó là các bạn sẽ hô tên mình, nói là ví dụ như là I am Phạm Ngọc Phương Anh and I am Vietnamese. Thì đó là một cái cách kết rất là mạnh mẽ để giúp cho mình có thể tóm gọn lại tất cả những cái ý tưởng nãy giờ mình vừa mới chia sẻ. Vâng, và ngay sau đây thì các bạn thí sinh của chúng ta sẽ có 1 phút để brainstorm cho ý tưởng. Và trong lúc đó thì Phương Anh sẽ gọi tên 2 bạn thí sinh đầu tiên và xin mời 2 bạn hãy lên trên sân khấu để có thể bắt đầu phần thi của mình. Xin chúc cho tất cả các bạn thí sinh của chúng ta thật may mắn ạ. Và bạn thí sinh đầu tiên sẽ tham dự phần thi chính là bạn Phù Thị Phương Trang với số báo danh 175. Bạn hãy chuẩn bị tiến lên về phía sân khấu. Và bạn thí sinh số 2 tên là Nguyễn Thị Quỳnh Trang với số báo danh 010. Xin mời bạn hãy tiến về phía cánh gà để có thể chuẩn bị. Bây giờ đang là thí sinh đầu tiên sẽ thể hiện phần thi của mình trong vòng 1 phút nha mọi người. Phương Anh xin nhắc lại là một lúc ở phía sân khấu chúng ta sẽ có 2 bạn thí sinh. Một bạn sẽ trên sân khấu để thi phần thi của mình và bạn thi tiếp theo sẽ đứng ở phía cánh gà để có thể tiết kiệm thời gian cho mọi người. Thì Phương Anh xin mời bạn thí sinh đầu tiên Phù Thị Phương Trang với số báo danh 175 và bạn thí sinh thứ 2 Nguyễn Thị Quỳnh Trang với số báo danh 010 tiến về phía sân khấu. Phù Thị Phương Trang, Vietnamese. Xin cảm ơn bạn Phương Trang. Xin mời bạn Quỳnh Trang. Xin mời bạn Trần Nguyên Minh Thư với số báo danh 116 chuẩn bị. Vietnam is a country with many diversity, cultural and natural heritage, but it's not easy to preserve it when Vietnam is constantly invaded by enemies to assimilate culture by many words.
had fight for independence, freedom, and happiness, and this improved that Vietnamese always proud of our country, preserve cultural value. If we have the opportunity, I want to bring Vietnamese image to international friends that Vietnam is a country at the resilient national capable of driving out or holding out negative process, so that represent from the next generation of Vietnam always preserve the culture and make the world know more about the cultural uniqueness of Vietnam. And at the end, I want to say that my name is Nguyễn Thị Quỳnh Trang and I am Vietnamese. Cảm ơn Quỳnh Trang. Xin mời Trần Nguyên Minh Thư. Thí sinh Nguyễn Thị Thùy Vi với số báo danh 088 chuẩn bị. Hello everyone, my name is Thu. I was born and raised in Vietnam. I brought up my country. When I was young, I was to be the knowledge, polite and ethical. If you have opportunity to come to Vietnam, I want to say you visit to Vietnam because my country is very beautiful. You can get to know the history, culture, and local cuisines. Besides, I want to say with people, my country have a thing special. Have a thing special. The people is very friendly, and finally, I want to say with everyone. I want to say with everyone, my name is Trần Nguyên Minh Thư and I am Vietnamese. Xin cảm ơn Minh Thư. Xin mời thí sinh Nguyễn Thị Thùy Vi. Thí sinh Đinh Thị Mỹ Ái số báo danh 426 chuẩn bị. Hi everyone. Bro and Bryce in the state story of Vietnam. I'm proud to be a Vietnam person. Our forefathers have built the country. We must protect and develop the country. A country develop or not, it is thanks to the study and practice of tech citizen every day. If you are introduced to friends around the world about Vietnam, I will introduce them to Vietnamese food because it's very delicious. Poison this and many Vietnamese cultural heritage has existed for a long time. I'm Nguyễn Thùy Vi. I'm Vietnamese. Cảm ơn Thùy Vi. Xin mời Mỹ Ái. Thí sinh Vũ Thị Thảo Ly số báo danh 340 chuẩn bị.
world's food. But you can choose who you are. We are all born on this earth. No matter where it is, it's always has been all values. But I always feel proud and can be lucky to was born and raised in Vietnam. Even I don't have the opportunity to live and work in other countries. I'm always proud to introduce myself as Vietnamese because when I was a child, I have learned about the beautiful as self-lands, with many having heavenly lands along with a father, temperament, and So I am very proud that I am Vietnamese. Thousands of year history, long-standing culture, strong national spirit. They are always friendly, kind. Thank you. Xin cảm ơn Khánh Linh. Xin mời Quỳnh Mai, thí sinh Bùi Lý Thiên Hương số báo danh 208 chuẩn bị. I am honored to represent Vietnam to say our words to friends from all over the world. We Vietnamese people have been through many wars, so we understand the values of peace. We build our young generation with kind heart, intelligence, and big ambition to make the world better. So our young generation can play an important role in the era of the global innovations. We educate the young people to protect the Vietnam environment and natural resources. It also protect the environment and global climate. Because we are the cities of the S-shaped country, and we also the cities of internationals. I am Ngô Thị Quỳnh Mai, and I'm proud to be a Vietnamese. Xin cảm ơn Quỳnh Mai. Thank you. Xin mời Thiên Hương, thí sinh Đỗ Trần Tuệ Anh số báo danh 400 chuẩn bị. Vietnam, a country no big on map, but it is never small. For 1,000 years, our people, our ancestors have fought, have sacrificed, have struggled to let the world know that the Vietnamese are not less better than the other. And the next generation of one of the hero and heroine. We talk right in rotating and nurturing cultural value. In the time of reaching out, we will continually seek what is important to enhance our community, mentally and physically, place about resilience, eagerness to learn, and moral value upholding. I'm Bùi Lý Thiên Hương. I am proud to say I am Vietnamese. Xin cảm ơn Thiên Hương. Xin mời Tuệ Anh, thí sinh Nguyễn Khánh Linh số báo danh 114 chuẩn bị. Hello everyone, I'm Tuệ Anh. My candidate number is 400. So, well, my friends asked me if I'm proud of Vietnam and what is to be proud about my country. So I told him that about how our forefathers fought over invaders to build the countries and how our cuisine is so diverse. And also during the pandemic, despite the geographical divides and about the cultural differences, we are still maintained to a healthy and a really good relationship with other countries and receive a lot of help in terms of medical supplies. So I think that it's something that we are really proud of. So patriotism and dedication to the country.
is something that for young generation doesn't lie in helping and building the society better, but also lies in how we helping Xin each cảm ơn other. Tuệ Anh. So I'm Đỗ Trần Tuệ Anh. I'm proud to be a Vietnamese. Thank you. Xin mời Khánh Linh. Thí sinh Vũ Như Quỳnh chuẩn bị. Vietnam, the country I love and break where our forefathers went through so many wars to gain independence, freedom, and happiness. Therefore, Vietnam had a thick world of fascinating history and national spirit. Vietnam is also well known with so many cultural and natural heritage that I'm sure that everyone should come to visit at least one time their life. I am so proud to be the Vietnamese person, and what makes most proud is the spirit of national solidarity of Vietnamese community. Vietnam is a country where love begins, a country filled with big with people and people. This is a country they know one left behind, no matter who you are, what you have done, and what your Xin cảm ơn Khánh Linh. Thank you. Xin mời Như Quỳnh. Thí sinh Phạm Thùy Dương chuẩn bị. Hello everyone. Hello Mr. Morris. I'm very happy when I see you again. I'm proud to be a child born in Vietnam, a country with 63 provinces, which has diverse culture, diverse lifestyle, and I'm proud that the food in my country is well received by many parts of the world, like phở, bánh mì, bánh canh. Is one of the dishes that only Vietnam has. When talking about Vietnam, I had a lot to say you about what my country has to offer. But what makes me most proud is the Vietnamese people. Do you know what? I love people in here. They really friendly and honest. They are always happy to welcome you in the most sincere way. And this is what I want to tell my international friend. When I Cảm have ơn the Như Quỳnh. opportunity to go out, yeah, I am Vũ Như Quỳnh. My name Vũ Như Quỳnh. I am Vietnamese. Thank you. Cảm ơn bạn. Xin mời thí sinh Thùy Dương. Thí sinh Trần Thị Thanh Nhật chuẩn bị. Hello everyone. On behalf of the new generation, Gen Z, I feel extremely proud of my country, Vietnam. Our country is not only beautiful in landscape, but also in people who are hardworking, energetic, and friendly. Our generation will try harder and harder to maintain our traditional and increase the image of Vietnamese people in the eyes of international friends. And being a Vietnamese person, I promise that I will do everything I have. Will try and learn everything to become a global citizen. My name is Phạm Thùy Dương and I am Vietnamese. Xin cảm ơn Thùy Dương. Xin mời Thanh Nhật. Thí sinh Lê Minh Phượng chuẩn bị. Hello everyone, I was born and raised in Bangladesh, which is located in north of Vietnam. Ancient countries with thousands of years of history and diverse cultures and natural heritage. Throughout that time, the Vietnamese have fought many wars for independence, freedom, and happiness. In the age of integration with the traditional apprentices, genius to learn moral values upholding ongoing priorities for the focus on education and training. The Vietnamese are striving to become a global citizen.
If I can represent the Vietnam to the international Areas, I will introduce to international friends about Vietnam countries and histories, Vietnamese people and cuisines, so that people can better understand and want to come Vietnam. I am Trần Thị Thanh Nhật. I am Vietnamese. Xin cảm ơn Hân Nhật. Xin mời Lê Minh Phượng. Thí sinh Đặng Thị Tứ chuẩn bị. Hello everyone. Our topic today is I am Vietnamese. Vietnam, located in Southeast Asia, is a wonderful country with a glorious history, profound patriotism, and stunning scenery. Throughout thousands of years of history, Vietnam has transformed from a war-scarred landscape to a land of independence, freedom, and happiness. The future generations like us will forever be proud of our nation to become a global citizens. If I am chosen to represent the Vietnamese to the rank of the world, Xin cảm ơn Minh Phượng. my name is Lê Minh Phượng. I am Vietnamese. Thank you. Xin mời thí sinh Đặng Thị Tứ. Thí sinh Hoàng Thị Mai Thảo chuẩn bị. Hello everyone, my name is Đặng Thị Tứ. I'm 22 years old and I was born in province Quảng Nam. Vietnam, a beautiful country through thousands of years of history with rich cultural and natural heritage. Throughout that time, the Vietnam have won many wars, independence, freedom, and happiness. The next generation is always grow in the integration. We are constantly learning, keep trying, and pay attention to education. If I can represent Vietnam abroad, I will tell them about a beautiful, loving Vietnam with many national identity and tribal delicacies. Come to our Vietnam to feel and experience. My name is Đặng Thị Tứ. I am Vietnamese. Thank you. Xin cảm ơn Đặng Thị Tứ. Xin mời Mai Thảo. Thí sinh Chế Nguyễn Quỳnh Châu chuẩn bị. Hello everyone. How you ever hear how foreign thing about Vietnam, the country of war, diversion, separation, or poverty? But for me, I think our country is the country of peace, like grace and solidarity. I don't think that Vietnam world, simple world. It's a time for us to show the world how strong Vietnamese people work when we stand together. Today, Vietnamese people will continue that traditional, share and help each other overcome different times, such as COVID-19 pandemic. No one left behind. If I have chance to say something about Vietnamese to international fans, I would like to say please repeat and keep the beat. I'm Hoàng Thị Mai Thảo. I am Vietnamese. Cảm ơn Mai Thảo. Xin mời Quỳnh Châu. Thí sinh Đỗ Trịnh Quỳnh Như chuẩn bị. Hello world, my name is Chế Nguyễn Quỳnh Châu and my candidate number is 228. When I talk about Vietnam, I prefer not only to talk about wars and victories in the past. I rather to talk about our determinations and dedications as a developing country. So, one of the most important values that I'm proud to be a Vietnamese is our resilient spirit and unity as one.
So if I have a chance to represent Vietnam to the world, I would say I am Vietnamese and I'm proud of my bloodline. And I value and grateful for the principles of peace and respectful and loyalty of my people. That's all. Thank you. Xin cảm ơn Quỳnh Châu. Xin mời Đỗ Trịnh Quỳnh Như. Thí sinh Nguyễn Thị Mỹ Duyên chuẩn bị. Hi guys, my name is Đỗ Trịnh Quỳnh Như and my number is 548. I'm gonna go really short, don't worry. So what inspired me a lot of Vietnam is this country is a country of hope. In spite of the adversity, my mom and dad used to make only $100 per month for a family of 4 to have a life. So in spite of that, my mom and dad, the same with others Vietnamese people, we found one good reason to lead this country moving forward is they want their children to go to college and have a better life. So here I am today. I am in one of the biggest beauty pageant, a finance business model, and I have my own modeling class where I inspire and help young generation to follow their dreams. And I want to continue my parents' legacy. I'm Đỗ Trịnh Quỳnh Như and I'm Vietnamese. Thank you. Xin cảm ơn Quỳnh Như. Xin mời Mỹ Duyên. Thí sinh Đoàn Tường Linh chuẩn bị. In the love and protection of my parents in my homeland. My country is almost on the edge of the ocean, which large ocean and deep river and beauty landscape. In addition to warm earth and majestic beauty, my country also has a very rich cuisine. When you come back to my hometown, and then I need to take you to try the delicious dishes there. And my name is Nguyễn Thị Mỹ Duyên. I am Vietnamese. Xin cảm ơn Mỹ Duyên. Xin mời Đoàn Tường Linh. Thí sinh Trần Tuyết Như chuẩn bị. Good morning, my name is Đoàn Tường Linh. Our country, Vietnam, used to suffer from aggressive wars and our ancestors put a lot of effort into this peace. They built our independence, our culture, our seaside and mountainside. And that is the point. As long as Vietnamese blood still flows in my veins, I'm always willing to say that I'm Vietnamese. Thank you. Xin cảm ơn Tường Linh. Xin mời Trần Tuyết Như. Thí sinh Lê Thị Kim Huyền chuẩn bị. I used to be an international student and I studied abroad in America for 3 years. And really, during the time that I was away, I really how much I could miss Vietnam. I miss the people, I miss the food. I even miss wearing helmet and driving around on a motorcycle. The first time that I got back to Vietnam after 2 years straight, it was a very special and nostalgic feeling. Vietnam is so rich in culture and the people are so kind and talented. I love Vietnam and I am proud to be a Vietnamese. My name is Kiều Tran. Thank you for listening. Xin cảm ơn. Xin mời thí sinh Lê Thị Kim Huyền. Hello everyone, my name is Lê Thị Kim Huyền and I'm so proud to be a Vietnamese. And I'm gonna tell you why I love my country so much. Firstly, the Vietnamese family is closer than any older family that I know. Vietnamese parents spend their whole life taking care of their children and vice versa. Secondly, Vietnamese food is very delicious. Have you ever tried pho, hủ tiếu mì? These are popular dishes in Vietnam, and you should try it in the future. I promise you, it's very delicious. And last one, Vietnamese history has undergone a period of 1,000 years of
Chinese rule, and eventually we gained independence. Vietnamese people are like weeds, small but subdued, but never subdued. That's why I love my country so much. How about you? Thank you. Xin cảm ơn Kim Huyền. Xin mời thí sinh Trần Thị Thùy Trâm, thí sinh Đoàn Thiên Ân chuẩn bị. Hello everyone. Currently, Vietnam is constantly growing and developing. The food is famous for its extremely delicious street food, scenic spot, people, and culture that influence the world. Besides its great start, Vietnam bread and coffee ranks second in the world. And the last special I want to emphasize here. I am truly grateful to those who have sacrificed for the country to strive for independence, freedom, and happiness. I'm proud because I'm Vietnamese. Trần Thị Trâm. I am Vietnamese. Xin cảm ơn Thùy Trâm. Xin mời Thiên Ân, thí sinh Nguyễn Thị Diễm Trân chuẩn bị. Hello everyone. Through many wars for the past 1,000 years, Vietnam has developed continuously and now is a beautiful country of the eye of the foreigners. Vietnam has had a victorious history. It has 94 ethnic groups and diverse culture. Having tropical climate, Vietnam is known for many beautiful landscapes, especially mountains, beach, caves, and even rice fields. One of the most important festival in Vietnam is Tet holidays, which occurs around January and February. Cuisine is also a highlight when talking about Vietnam. And my country still has many things that wait for you to explore. My name is Đoàn Thiên Ân. Tuyết chuẩn bị. Hi everyone. Today I just talk about something funny about Vietnamese. And example like the first thing you come to Vietnam, you can see the traffic. Really messy. Really messy traffic. Everyone go through the road and like don't care have accident or not. Just go through the road. And the second thing is you can see when you go out in the night, you see everyone sit on the street and eat and don't care anything else. They don't care it's weird or not. And they just chilling, so happy, eat snails. And the third thing with me is so funny is everyone can SWAT seat. Almost everyone with every Vietnamese they can like have a SWAT seat. And example like I don't know all you guys can sit like this. But that is the funny thing. And I am Nguyễn Thị Diễm Trân and I'm proud and so happy I am Vietnamese. Thank you, Diễm Trân. Thank you for your demonstration. Xin mời thí sinh Nguyễn Thị Hồng Tuyết, thí sinh Chu Lê Vi Anh chuẩn bị. Good morning, judges and fellow contestants here. I want to start by saying that I'm so proud to be Vietnamese. Vietnam is not just a beautiful country to visit. It's also a country with rich history and cultures. And one of the best quality of people in Vietnam, I want to say that we are always striving for better things and never giving up. The focus on better ourselves, learning more things. Vietnam is constantly growing into more and more global powerhouse. But with accepting new modern way, we still pay attention
to our cultures, heritage, and values that make us unique. And I am Nguyễn Thị Hồng Tuyết. My number is 378. Thank you for your listening. Xin cảm ơn Hồng Tuyết. Xin mời Julie Vi Anh, thí sinh Nguyễn Thị Trúc Quỳnh chuẩn bị. Good morning, everyone. My name is Vi Anh. As an MC of TV show as Vietnam, I had an opportunity to go experience the natural, cultural, people, and cuisine in so many lands in Vietnam. And I have to say, my country is so beautiful, and I'm so proud to be Vietnamese. As the young generations, I feel like I have responsible to preserve and promote all the good traditional values of my country and show to international friends the beauty of people and country Vietnam. Lastly, my name is Julie Vi Anh and I am Vietnamese. Thank you. Xin cảm ơn Julie Vi Anh. Như vậy là chúng ta chỉ còn 3 thí sinh nữa thôi, và xin mời thí sinh Nguyễn Thị Trúc Quỳnh, thí sinh Mai Thị Ngọc Tâm chuẩn bị. So, hello everyone. Vietnam is a country with history. Sorry, I will start again. Hello everyone. Vietnam is a country with history goes back 1,000 years and is blessed by modern nature with many heart-touching, beautiful landscape with unique values of biodiversity, cultures, and architectures. And the girls who are lucky to be born and to raise up in this place, this beautiful country has given me the solid foundations of knowledge. The spirits of solidarity and passionate patriotism, and also the innovative mindset to ready to catch up with the innovation. If I have Good morning and afternoon, ladies and gentlemen. Speaking of the topic, I am Vietnamese. As you can see, I was born as a Vietnamese person in a family which has a Vietnamese parents. So I have tons of things to be proud of. And one of the most important things that I take pride in is people, because human beings of a country will represent the culture of that country. Humankind needs to have knowledge, value, and also the loving country spirit. And Vietnamese people have all of that. So Vietnam represent also the qualities of the industriousness, knowledge, creativity, hardworking, and so on. Vietnam also does not only have the beautiful landscape, food, and so on, but also the friendliness. And if I have a chance to represent the Vietnam to rest of the world, I would say that, look at me, I'm the representative of the Vietnamese. My name is Mai Thị Ngọc Tâm, and thank you. Xin cảm ơn Ngọc Tâm. Xin mời thí sinh cuối cùng Nguyễn Thị Diễm. Hello everyone. In the town with official and Shodaya at Hung King Temple, alcohol remind everyone that Hung King built this country. We have to preserve it. This saying is likely to promote national spirit. Each of us has own way, love, and proud of being a Vietnamese with strong will. Students appreciate the importance of education all the time. We have reserved national identity during the time of globalization, cultural exchange, development in all aspects.
They are what I like to share about Vietnam with all friends all around on the world. And I want to share my name Nguyễn Thị Diễm. I am Vietnamese. Thank you. Xin cảm ơn Nguyễn Thị Diễm. Vâng, và bây giờ là xin chúc mừng các bạn thí sinh của chúng ta đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Và đây sẽ là một cái phần rất là khó khăn cho các vị ban giám khảo, vì các vị sẽ phải chọn ra top 5 thí sinh xuất sắc nhất để bước vào vòng tiếp theo. Top 5 mà, top 5. Trong vòng 2 thì chúng ta sẽ chỉ có top 5 thí sinh sẽ debate với nhau, và mình sẽ có những cái chủ đề rất là khác nhau và vô cùng thú vị cho các bạn. Và trong lúc bây giờ thì chúng ta đang đợi kết quả đến từ ban giám khảo, thì chúng ta sẽ cùng giao lưu với lại các vị ban giám khảo. Và đầu tiên thì Phương Anh xin được hỏi anh Nguyễn Hồng Tú ạ. Không biết là anh cảm nhận như thế nào về phần thi vừa rồi và cũng như là buổi workshop của ngày hôm nay ạ? Thông qua phần thi vừa rồi thì cho thấy là các bạn rất tự tin về khả năng thuyết trình của các bạn, và tôi cũng rất ấn tượng về khả năng tiếng Anh của một số bạn thí sinh, nói rất là lưu loát, cách trình bày ngắn gọn, xúc tích. Xin cảm ơn. Cảm ơn những chia sẻ đến từ anh Tú ạ. Không biết rằng là với our English coach, what are your thoughts about the presentations of our contestants? And I heard that you have been working with some of them, and can you share about their improvement? What do you think about it? As far as the presentations go, they're pretty good. Definitely some things to work on that I could definitely see. I've worked with one person that I know of for sure. I don't know if I've worked with anybody else here, but she's definitely improved since the last time I have seen her, so I was really happy to see that. As far as the confidence, for most of you, pretty good. Some could work on it a little bit more. Public speaking, I remember the whiskers, the in there. I heard a few, but otherwise everyone did pretty good. Yeah, good job, girls. Yeah. Thank you, Mr. Morris. Vâng, và bây giờ là chúng ta sẽ được biết top 5 thí sinh sẽ bước vào vòng tiếp theo. Và trên tay Phương Anh hiện tại đang là tên của 5 bạn thí sinh đó. Và với những cái điểm rất là sát sao, biết là mọi người tò mò là ai không ạ? Vâng, và Phương Anh sẽ không để cho quý vị đợi lâu hơn nữa. Phương Anh sẽ được công bố, đó chính là các bạn thí sinh Ngô Thị Quỳnh Mai, Đỗ Trần Tuệ Anh, Đỗ Trịnh Quỳnh Như, Chu Lê Vi Anh và Chế Nguyễn Quỳnh Châu đã xuất sắc bước vào vòng tiếp theo ạ. Vâng, và với vòng 2 này thì mỗi thí sinh chúng ta sẽ lần lượt lên trên sân khấu như là format hồi nãy. Và có một điểm khác biệt là các bạn thí sinh sẽ có 2 phút để trình bày về ý tưởng của mình. Phương Anh xin nhắc lại là các bạn thí sinh sẽ có 2 phút để trình bày ý tưởng. Similarly to the first round, each contestant will come to the stage and present their ideas about the topic, and each of you will have maximum 2 minutes to talk about the topic. Và một điểm khác biệt nữa là các bạn thí sinh sẽ có mỗi người một chủ đề khác nhau. Và để đảm bảo tính công bằng thì các bạn thí sinh sẽ bốc thăm và lựa chọn ra chủ đề của mình. Và nó sẽ là một cái câu nói và các bạn sẽ có quyền đồng ý hoặc là phủ nhận cái câu nói đó và trình bày những cái lý do tại sao. The contestants will draw the subject that they will talk about, and they can either agree or disagree with the statement. Vâng, và ngay sau đây xin mời top 5 thí sinh hãy tiến về phía khán đài để có thể bốc thăm cho phần thi tiếp theo của mình. Xin được mời thí sinh Quỳnh Mai, thí sinh Tuệ Anh, Quỳnh Như, Vi Anh và Quỳnh Châu. Nghĩ chắc là để đảm bảo tính công bằng thì nên là các bạn bốc thăm từng người rồi sau đó hãy thi luôn, để là không có ai có thêm thời gian chuẩn bị chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thì không biết rằng là mọi người có muốn ai có muốn xung phong đi thi trước không, hay là Phương Anh sẽ gọi tên theo thứ tự? Vậy mình xin vậy Phương Anh xin mời thí sinh có số báo danh là thấp nhất là Chu Lê Vi Anh với số báo danh 111 sẽ thi đầu tiên nha.
Xin mời Chu Lê Vi Anh hãy bốc thăm cho chủ đề của mình và xin mời bạn hãy nói to cái chủ đề của mình lên. Vâng, và một cái điểm khác biệt ở vòng trước là các bạn sẽ có 2 phút để trình bày ý tưởng của mình. Và vì đây là chủ đề mà không phải ai cũng biết nên là mọi người hãy đọc thật to cái chủ đề của mình và đọc cả tiếng Việt luôn để cho tất cả mọi người có thể theo dõi tốt hơn. Every good English learner needs a capable teacher. Để giỏi tiếng Anh thì cần phải có một người thầy giỏi. Vâng, và ngay sau đây bạn sẽ có 2 phút để trình bày quan điểm của mình về nhận định sau. Để có thêm thời gian thì Phương Anh xin ban tổ chức sẽ gửi cho bạn 2 phút để chuẩn bị cho phần trình bày của mình. Một chút sai lầm từ phía Phương Anh là bây giờ xin mời tất cả các bạn hãy cùng bóc thăm chủ đề của mình và sẽ có 2 phút để mà chuẩn bị cho bài nói. Và xin mời các bạn là sau khi bóc thăm xong thì hãy đọc thật to cái chủ đề của mình, cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt để cho mọi người có thể theo dõi. The pressure of learning English comes from the learners themselves. Áp lực của việc học tiếng Anh đến từ chính bản thân người học. That's my topic. Motivation is extremely essential in English. Động lực là yếu tố quan trọng nhất để giỏi tiếng Anh. The key factor to English competency is talent. Giỏi tiếng Anh phụ thuộc vào năng khiếu. That's my topic. English is a tool to become a global citizen. Tiếng Anh là công cụ để trở thành công dân toàn cầu. Vâng, xin cảm ơn các bạn thí sinh ạ. Và xin mời các bạn hãy tiến về phía khán đài để có thể chuẩn bị cho phần thi của mình. Và tất cả mọi người sẽ có 2 phút để brainstorm cho bài thi. Không biết là các quý vị đang cảm thấy như thế nào chứ bản thân Phương Anh sau khi nghe những cái câu hỏi này cái tự nhiên cảm thấy mình đang ở trong phòng thi của IELTS vậy. Ở topic 3, những câu hỏi rất là khó nhằn luôn. Vâng, và bây giờ thì xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để mà cổ vũ cho tất cả các bạn thí sinh của chúng ta trên sân khấu. Trong lúc mà chúng ta đợi các bạn thí sinh thì tất cả hãy cùng giao lưu với nhau ha mọi người. Trong khoảng thời gian qua thì Phương Anh cũng biết là mọi người đã có một cái lịch trình rất là bận rộn với lại Miss Grand Việt Nam và sắp tới là có những cái vòng thi rất là quan trọng. Thì hiện tại là chắc để phỏng vấn với chị Bùi Lý Thiên Hương thì không biết rằng là chị đang cảm thấy tinh thần của mình như thế nào và cảm thấy những cái vòng thi vừa rồi của Miss Grand Việt Nam và sắp tới nó sẽ ra sao? Trước tiên cho Hương xin phép gửi lời chào đến tất cả mọi người. Thì trong những phần thi sắp tới của Miss Grand Việt Nam, tôi nghĩ rằng đó là những phần thi rất là đặc biệt và đó là những phần thi có lẽ là rất được mong đợi từ khán giả